So, as you already know, kuna very many misconceptions about men, and I'm going to try and list a few misconceptions zenye nimesikia, especially from ladies, so that at least ni try to clear up what are the misconceptions that probably ladies have about men. Number one, guys don't like long distance. I know you think huyo mwanaume ati mko long distance ako sawa, by the way he's okay with it. He's not. Hakuna mwanaume anataka long distance, by the way. Not every man can do long distance. Okay, when I say these things, I want to say that there's like a small percentage that probably watakuwa like, okay, sawa mimi naweza fanya long distance kama ni mwanaume, but a very huge percentage of men hawapendi long distance. Anytime uko out of sight, unakuwa out of mind, because the minute now a guy cannot access you, sasa na feel hey, sasa udem ni aje, hata yana expect ni kuwe loyal. Na that brings me to the second point, the fact that ladies think that men can't be loyal. Imagine men can be loyal, okay? Mwanaume ni venye tu, I think sometimes inakwanga about ule msichana mwenye ako naye at the time, and even the position that he is at the time. Maybe he's a point enye like a comfortable, he's not thinking about anything, he's not worried about anything, he's not anxious. Huo mwanaume anaweza kuwa very loyal, especially if his life is comfortable, like anaishi tu maisha poa, weka msichana, weka dem yake ama ka wife yake, like you are there for him, you do these things for him, you are there to do everything for him, and you're spending quality time na yeye, because you need to know, it's almost like every man ukimuuliza love language yake ni gani, atakwambia quality time, okay? So it's very important to understand that when you are there for the guy sees no needs to haoni need yoyote ya kucheat. Lakini the minute tumeanza sasa ku cut down on how many times you get to see him ama how many times he gets to see you, ataanza kufeel udem kuna venye anaanza kukua distant kidogo. And remember, men can't do long distance. So yes, men can be loyal, but then it's always under circumstances fulani zenye zitafanya huo mwanaume akuwe loyal. The other circumstance that could make him not to be loyal is probably when he's not financially right. Kama ile time ana feel like hako financially right, huo mwanaume anaweza tafuta dem mwingine just to comfort him in that time, hata kama ako na dem. Why? Because he still wants to feel like he's a man. He still wants to feel like kuna msichana mwingine mwenye anaweza mu accept. Maybe wewe ushaanza tu madharau fulani, but if you are the kind of person mwenye ni supportive, anaweza stick na wewe. But ukianza kumbeba ufala ati just because he's not financially stable at the time, imagine atatafuta dem mwingine, and it's only for him to prove to himself that by the way naweza toka huko nje na nipate dem mwingine. Another thing also, misconception nyingine about men is that ladies think that men wanakuanga influenced ati by hawa watu wenye unasikia wanaongea. You see these thought leaders, unaweza sema akina Kibe, useme ati wanaume wanakuwa influenced na watu kama hao, wanakuwa influenced na kuna huyo mwenye anafanya masculinity Amerix, ati wanaume wanasikiza hao watu, ati every man is influenced by those people. Not every man is influenced by those men, okay? Men discover for themselves. Hata naweza kuwa nimesikia kitu fulani from Amerix, lakini niende kwa ground ni discover mimi mwenyewe, ni realize by the way mseven alikuwa anasema si hivi, ni hivi vingine. Uta realize that my mindset will shift instantly. Why? Because men discover for themselves. So idhani ati mwanaume wako anakuwa influenced sijui by akina sijui Amerix, akina Kibe, ati yao ndo wase wana influence like your man. It's not possible. As a lady usiwahi kuwa na hiyo fear, because it's not easy for a man to be influenced. Kama amepata hiyo influence ama kama unaona anaanza kuact in a certain way, is because either he's discovered it for himself ama check on his upbringing. Labda hivyo ndio amegrow up akiona, so you can't convince him otherwise. That was the root of his upbringing. Hiyo ndio yenye inaweza fika point I feel like hapa now siwezi change. Another misconception is that most ladies might think that men don't want marriage. In fact, men want marriage, okay? There are some men who are very twisted and they think hata nikiingia kwa marriage ni sitaacha kucheat. There are men who enter marriage with that mentality. It's so sad, lakini kuna wao, okay? But also there's a majority of men when they believe in marriage because either they've seen their siblings, especially mwanaume ako na siblings and his siblings wameolewa wote, probably their ladies wameshaolewa ama probably their men washaoa. It will depend with the environment he's in. Kama ni msi yako environment enye like nobody, literally hakuna mtu mwenye ameoa kwa familia yao ama hakuna sibling ameoa kwa familia yao ama makuzo,
you'll find that guy will not be too much for marriage. But if it's happening in their family, you will find that man atakuwa more for marriage. There will be more for marriage. So there are men who actually believe in marriage, and they believe that ni kitu inawakingi na ni kitu enye it's so important for the family. All right. Misconception ingine enye I hear a lot about men is when ladies think that all men are the same. Kwanza usiambia mwanaume hivyo, because when you say that to him, if he's not the kind of person mwenye maybe anaweza take it as a joke, anaweza feel like umembilito sana, because maybe he's out here, he's trying to be different, anajua venye wanaume wengine wana move, and maybe for him he's trying to be different, alafu unakuja na hiyo ya sijui all men are the same, ama unaanza kusema ati men are dogs. Imagine hizo rhetorics tuachane tu nazo. Hizo ni vitu tuliacha hiyo generation nyingine, sasa tuko generation mpya enye a man wants to be defined by what he actually believes in na values zenye yako nazo. Usidanganywe ati every man is the same. Hakuna, not every man is the same, because their experiences are different, their life is different, their upbringing is different, and that's the thing that ina influence venye ata act. So mwanaume ha act hivyo ati juu kuna mtu alimwambia ama juu aliinfluencewa na mtu, ama hivyo ndio wanaume wanakuanga. Hapana. Mwanaume ana act hivyo because of his own experiences. If he's a player, kama ameishi kukuwa player, there's a way he's going to have conversations with you, there's a way he's going to talk, cause amekuwa player. So huo ni mtu wezi ambia kitu, anajua venye amekuwa kijuggle madem na nini. Which brings me to the next point. A man can actually say no to a lady, and that's why ladies are so fearful of talking to men. Why? Juu wanajua by the way mwanaume pia anaweza kureject the same way a lady rejects a man. And do you know why? It's because at some point it gets to a point where a man really knows what he wants, that anaweza angalia dem hivi aone hapana, mimi hiyo standard nilipita kitambo. Okay, let me say this. In a man's life kuna kwa hiyo point yenyewe ako willing kupita with just any lady, ako willing ku smash just any lady, but kuna point nafikanga amepanda bei, ana feel kuna dem fulani saa hii siwezi jipata na yeye, you get. So you find that kuna ka level, kuna ka standard fulani he has told his conscious that huyu na yeye ako chini sana, una get. So you'll find a man uko hapo unaona kama dem, and for ladies they think that ati kama umevaa vipoa, kama umevaa fiti, ati a man will accept you just because ya venye umevaa na nini. If a man feels like wewe si type yake, imagine atakureject. So a man can say no to a girl, and yes, men have self control. Usidhani ati kila mwanaume is there thinking about smashing all the time. Not every man, okay? At the end of the day, especially a man who is well fed, mwanaume mwenye like smashing ain't a thing, mechi ain't a thing. Si mtu ati anatembea huku nje ati amejaa kutu ya mwaka mzima sijui nini. Hapana. If it's a man mwenye like a kofiti, yeye amejipanga, kuna venye anajua mechi hezi kosa kwa wiki, utapata wewe ni mwanaume by the way hata hana kazi yako. So you can find a man mnafanyanga kazi na yeye, ama mnakuanga in the same space, but hata hajajaribu kukukatia, hata akwangi stories zako, hata hajajaribu kukanika na flat na wewe, is because probably in his own situation ameshajipanga, ashajua kama ni wa kusmash niko na wa kusmash, kama ni wa mechi niko na wa mechi. So he's not the kind of person that ako desperate for every girl he meets. So that's why you'll find a guy is cool, calm and collected, anakuchekesha, maybe hata na flat kidogo, lakini hana kazi yako. Like beyond that hakuna kitu kingine anataka from you. And sometimes ladies may wonder, kwani uchali kwa nini aje ha make a move nini, how come he's not inviting me to his place? It's because probably that guy ako so well settled, hata kama hako kwa relationship, ashajipanga when it comes to catering for his needs, asha like figure out how he's gonna cater for his needs. Hadi he doesn't really need to talk to you, he doesn't need to go ati ajitume ati ndio akuongeleshe. So those are some of the misconceptions that I think that ladies need to know about men. Gachin Lion.